Всем доброго времени суток, с вами я, Kardeel, и это новый обзор, а то ли прохождение, это я еще посмотрю, на игру Call of Juarez Gunslinger. Игра недавно вышла, и я планирую сделать именно на нее обзор. Что ж, я установил, скачал, бла-бла-бла, жму начать игру и посмотрим же геймплей. Я сам никогда не видел, пойдем историю. Сложность обычная. Честно, я никогда не играл в игры этой серии. Канзас 1950 год. Посмотрим ролик, который поведает нам историю игры. Главный персонаж, который заходит в Kardeel. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Итак, приступим. Сайлас Гривс прибыл в Абелин в 1910 году и утверждал, что в молодости работал с Билли Кидом. Старайтесь создавать длинные цепочки убийств, чтобы зарабатывать множитель очков. Однажды наблюдайте за природой по пути к своей цели. Вы сможете увидеть некоторые редкие и красивые растения. Посмотрим. Жмем Enter. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Первое, что мне уже нравится в игре, это система хождения. То есть мы видим, как персонаж перекачивается со стороны в сторону. То есть шагает. Так, мы зайдем в ломбард, ферму. Пока не все, на мой взгляд, интересно. Пойдем дальше. Нажмите О, чтобы открыть задание. То есть J, как и в обычных играх. А нет, О, их там. Я думаю, J просто на русском. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Два болвана. Так, пристрелим. Хотя нет, пообщаемся, может, они что-то интересное скажут.
Is he with us? А вот это красиво было. Так, то есть вы зарабатываете опыт, убивая врагов. Опыт необходим для перехода на новые уровни и получения дополнительных способностей. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Was it Pat Garrett's posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Сейчас нельзя. Ну, может быть, I decided to help Billy and the boys out a bit. так, ваши индикаторы. So that's just what I did. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Прикольно, надо сказать. You're dead! Вы достигли нового уровня. Нажмите G, чтобы открыть меню навыка, то есть U. Теперь у вас есть одно очко навыка. Перейдите в одну из трех категорий и приобретите крайний левый навык. Стрелок. Отчаянный герой с двумя стволами. Стрельба из двух рук. Отлично. Так. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut off. These some bitches running. You think you can kill me too? Вы можете вернуться в пулю только когда индикатор чувства смерти полностью заряжен. Нажмите пробел, чтобы уворачивайтесь от пуль, используя F, чтобы отклониться влево, и B, чтобы отклониться вправо. Still, one of them reached the water tower. Bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Вы имеете право отклонить на
Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Он их еще и обсирает. The right position is very important. Personally, I prefer to be on top. Oh, you do you? Indeed, darling. But where was I? Oh, yeah. Это дело. Это ты меня трусом назвал? A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Эй! Так, здесь все, да? Так, куда нам там надо? Надо. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Stop aiming, you idiot! Truth be told, things weren't much better behind the house. Watch your flank! I cut their numbers in half. But that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Кстати, еще одна интересная особенность. То есть вся игра идет в виде рассказа главного героя. И это весьма занятно. Так, ну я не хочу подниматься, пойдем сразу в дом. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave. Deader than a rat in a trap! Дэйв. I'm done! And upstairs, I found Billy and Charlie Bolden. How about that? Huh? You like that? Так, Стинкин Спрингс, неумолимый Пэт Гарретт сделал своей личной целью поимку Билли Кида и его банды конокрадов, которая стала преемником регуляторов. Гарретт обнаружил бандитов, скрывающимися в заброшенном каменном фермерском доме в Стинкин Спрингс, и окружил его со своим отрядом. Компанию Билли в этом убежище составляли грязный Дэйв Рудаба, возможно, единственный бандит, который пересекался с такими легендами, как Дэйв Мазер, Бат Мастерсон, Пэт Гарретт, Уайетт Эрп, Билли Кид и Док Холидей, а погиб, будучи обезглавленным мачете мексиканца. Том Пикет, Билли Уилсон и Чарли Боудри, чья рука, вероятно, убила Эндрю Картич Робертса в перестрелке у мельницы Блейзера. Боудри не пережил осаду, пуля попала ему в грудь, когда он проходил мимо окна. Остальные сдались на следующий день, 23 декабря 1880 года, после того, как грязный Дэйв поднял белый флаг. Пойманные преступники были перевезены в Санта-Фе, и Билли отправили в Мессилу, где его приговорили к смерти через повешение. После этого он был направлен в Линкольн, штат Нью-Мексико, для ожидания казни, но ей не суждено было произойти благодаря блестящему побегу из тюрьмы. Так, и вот еще одна война в графстве Линкольн, это то, что мы нашли. Война в графстве Линкольн является одним из самых знаменитых примеров так называемых войн за угодья, которые вспыхивали на Диком Западе, обычно вокруг на свободные угодья. Обычно разногласия возникали по поводу прав на землю или воду, но тут речь шла о торговле в графстве Линкольн.
Раздор возник из конфликта интересов между фракцией Мерфи и Долана и что я читаю? Извиняюсь за матюк. Новоприбывшим англичанином Джоном Танстелом при поддержке Александра Максвена. Обе стороны ради продвижения своих интересов прибегли к помощи юристов, предпринимателей и преступных организаций. Мерфи и Долан имели связи с бандой Джесси Ивенса, известной как Парни. Последние были ответственны за смерть Танстела, что стало сильнейшим катализатором конфликта. На другой стороне сражались регуляторы, в составе которых входил Уильям Бонни, известный как Билли Кид. Стрелки по обе стороны были поверенных разных шерифов, поэтому формально все они до некоторой степени действовали законно. После поражения регуляторов некоторые из членов банды подались в бега и, как, например, Билли Кид, встретили преждевременную и насильственную смерть. Billy looked at me and said, "About time, amigo! Grab a gun and get to the window!" Wait, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire!" shouted Bill. "Get to the other side!" Where'd he come from? I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. "They got a Gatling!" Billy shouted. "Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention." I said that it was time to cut and run. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Those poor sons of bitches are Many done would have for. fled in my place. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack, he's just joshing with him. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Ну, я нажал А. А, F, понятно. Я вечно путаю, блин, все эти буквы.
Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. After the fight, maybe we could treat ourselves to some fried chicken. Поощряю стрельбу. Не будем долго бродить. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Дуэль, дуэль. Хе-хе-хе. Чё, не нравится? Challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Используйте мышку, чтобы следить за противником. Когда ваш противник потянется за револьвером, нажмите выстрел, чтобы достать свое оружие. Прицельте с помощью мышки, а затем стреляйте, используя. And that you killed him in a fair fight. Is that what that penny dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Не издевайся. Stepped inside, and last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Честно убить, то есть можно не дожидаться, пока он начнет вытаскивать оружие и убить. Прикольно. Что ж, и на этом я, наверное, закончу первую часть своего прохождения, потому что я решил записать прохождение. Нереально крутая игрушка. В ней есть все, в ней есть красивое оформление, в ней есть своя атмосфера. Этот стиль, манера рассказа, когда он сначала одно начал рассказывать, а потом переключился резко на другое и вернулся к более раннему этапу рассказа. Это просто нечто. Ребят, поиграйте. Это нечто. Ну все, всем спасибо за внимание, всем до новых встреч.